Embellished and adorned, the clothes and objects of handmade products are evidence of innovation and beautification. Elaborately embroidered clothing, religious objects and household items have been a mark of wealth and status in many cultures. Embroidery of Gujarat state is a rhythmic row of embroidered patterns. Kutch, the hub of handicraft in Gujarat state, has about 16 different types of embroideries done. Some embroidery are still done here in abundance and some are rare. The most well-known one, with its chain stitches and countless mirrors, is the Rabari embroidery. It gets its name from the Rabari community. Rabari embroidery is characterized by chain stitches and a generous use of mirrors. The women depict the world around them without the help of sketches or patterns. The mirror work done in Rabari community is the most intricate work and is said that only Rabari women can create rectangle stitch pattern around the tiny round mirrors. ભરત કામ કરું છું અને ખૂબ જ મેળા કરું હું. અમે ચાકડા બનાવીએ, તોરણ બનાવીએ, પછી બધું કોઈ કુર્તાનો બનાવીએ, બધું બનાવીએ. હોલ પીસ બનાવીએ, મોટી મોટી ધડકી બનાવીએ. અમે ધોરડા જઈએ છીએ, જેમ ચાલુ થયો છે તે વખત તુણા લાગટ જાય છે. હું સારું થાય છે વેચાણ. There are many communities, and each community has their own signature sews that distinguish the stitches from the rest. The Kutch Jats are known for their embroidery work, which comes in diverse forms. The distinct characteristic of Jat style comes from the closely stitched patterns that completely cover the cloth. The ethnic, elegant embroidery style of the Jat community can be distinguished in different groups based on 3 social subsects: Garasias, Dhanetas and Fakiranis. The women of the Garasia Jats are identified by their heavily embroidered yokes on their long dresses. The elaborately embroidered yokes are considered sacred and are not generally sold. Whereas the Fakirani Jat embroidery are tiny bars of tight, padded satin stitch with radiating circles of a couched stitch. It is the most labor-intensive form of embroidery. Jat embroidery from Kutch is considered a classical form of textile embellishment, bearing strong influence to the embroidery style practiced in Sindh. Ahir is the name of the community, and they have their own set of stitches and techniques, hence the embroidery has got its name, Ahir embroidery. Ahirs firstly do the arekhani, that is, they draw the pattern on fabric using translucent sheet of paper with tiny dots on it. Once the pattern is drawn on the fabric, the outline of motif is worked using open chain stitch. There is an outline stitch, filling and pattern stitches that goes in Ahir embroidery. Ahir embroidery is done using untwisted silk threads, and they also do use twisted silk thread for chain stitches. It is laborious and time-taking, yet women folks indulge themselves in this type of embroidery and create striking patterns. મને નાનપણથી જ બહુ શોખ હતો. પહેલે મહેંદીની ડિઝાઇનનો શોખ હતો, એટલે એમાંથી પછી ધીમે ધીમે આ બધી ટ્રેડિશનલ ડિઝાઇન આ બધું જોઈ એમાંથી મને ડિઝાઇન કરવાનો શોખ થયો. એટલે પછી ધીમે ધીમે ડિઝાઇન કરવાનું ચાલુ કીધું. પહેલે ડ્રોઈંગ બુકમાં ને એમાં બધું કરતી હતી અને પછી પિનિંગ કરવાનું ને એવું બધું ચાલુ કર્યું. પછી ધીમે ધીમે આજુબાજુ બધા ગામડાવાળાને ખબર પડી કે આ ડિઝાઇનનું કામ કરે છે આવી રીતે, તો પછી હું એ કામ ચાલુ કરવાનું કીધું. અને ભરત તો મને નાનપણથી મમ્મીને એ બધા અમારો વારસાગત છે બધો ભરતનું કામ, તો મમ્મીને એ લોકો ભરતા હતા એના પાસે હું શીખી છું બધું કામ. અને અત્યારે હવે બધો શું આ ઝીણું ભરતના હવે એટલો બધો સમય લાગે છે કે હવે બેન ઊનના દોરા વાપરવા માંડી ગઈ છે કે હવે જલ્દી કેમ થાય છે અને મોટો દેખાવ કેવો લાગે છે. ઊનનું ભરત એવો છે કે બહુ જ દેખાવમાં મોટો ભરત છે અને કલર બહુ મતલબ એટલે એ બધું હવે ઊનનું ભરત ભરે છે. એટલે હવે આ રેશમના દોરામાં ખાસ એટલો કોઈ બેનું ભરત ભરતી નથી.
અને બીજું એ છે કે મેં જે ડિઝાઇન અને ભરતકામ જે ભર્યો છે એમાં મને એવોર્ડ લેવાનો શોખ છે. એક એવોર્ડ, નેશનલ એવોર્ડ મળે અને એવી કોશિશ કરીશ કે મળી જાય. Made by Sodha women of Sodha community who migrated from Pakistan border during 1971 conflict. It was the beginning of the Soof embroidery. Just as the name suggests of clean and neat work, Soof embroidery is designed using intricate geometrical designs. Fine, single-color threads are the main ingredients that make up this embroidery work. The stitches that appear on the face are usually centimeter long. These stitches give embroidery a geometric effect. The entire embroidery work is done by counting of warp and weft threads. There is no reference on the fabric, so the artisans have to use their skill and imagination to bring out the best. 2002 માં એવોર્ડ મળ્યો છે અને મારું કામ છે સૂફ ને ખારક અને એ કામ છે ને એ હું જ્યારે પાછળથી એ તાણાવાણા ગણીને કરો તે આગળ કામ ઉઠે છે. એમાં ખાલી સાપણી ના આવે, બધું સાપણી વગરનું કામ છે. અને મને એવોર્ડ મળે. એક સિંગાપુર જાય, વિદેશી જાય એટલે અભણ છો, મને કાંઈ નથી આવડતું. આજ કોઈ કસ્ટમર લેવા આવે મારા કન વસ્તુ, એક વસ્તુ છે 10,000ની લઈ જાય તો મને હિસાબ કરતોય નથી આવડતો. એટલે હું બધી જગ્યા ગઈ છું, હેન્ડીક્રાફ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ગઈ છું, મસ્કત જઈ આવી, સિંગાપુર, મુંબઈ, દિલ્હી બધી એને તરફથી ગઈ છું. Kambira and Khudi Tebha embroideries are done by the Harijan community living on the Banni grassland track on the edge of the Great Run. Kambira embroidery is a stepped running stitch style. It follows the warp and the weft of the fabric to create geometric forms that resembles ascending and descending steps. Kambira is also combined with Khudi Tebha. Khudi Tebha is a simple running stitch which is interspersed at regular intervals with a small diamond shape which may or may not be filled. Both styles are used mainly for quilting, although there are other applications. Kharek embroidery is practiced by the members belonging to Sodha, Rajput and Megwar communities. The word Kharek means fruit of the date palm. The outlines of the designs are traced with double running stitches of black color. These are filled with stitches of satin thread. Objects like triangles, small squares and other similar geometrical shapes are created by clustering these bars. The fabrics and yarns used in traditional embroidery vary from place to place. Neran embroidery has recently been singled out as a separate style. It was originally a stitch used in conjunction with Kharek and Pako embroideries. The word Neran means eyebrows, and the embroidery draws its name from the curved shape formed by the units of buttonhole stitch. Pako work is carried out by many communities in Kutch. The motifs are traditionally worked in maroon or red, dark green, white or yellow, often with a buttonhole stitch. Outline is done in black, white or yellow using a chain stitch. There are various products these embroideries are put to use, namely to decorate fashion accessories like bags and shoes, cushion covers, shawls and wall hangings. ને ગામડામાં હું આજે પાકું ભરત છે હું આ શીખી અને અહીંયા આવી અને 15 વર્ષથી કામમાં જોડાયેલી છું અને બેંગ્લોર ગઈ છું અને રાજસ્થાન બાજુ એ બધી જગ્યાએ અને ગુર્જરીવાળાએ મને સારો એવો સપોર્ટ આપ્યો છે. મને માધાપરમાં ટ્રેનિંગ કરવાનું મળ્યું અને ક્લાસ મળ્યું. એમાં મને નવું જાણવાનું મળ્યું. કેવા કલર મેચિંગ હોય છે એ પણ મને જાણવાનું મળ્યું અને નવી ડિઝાઇનો એ બધી જાણવા મળ્યું. અને 1 મહિનાનું મારું હતું ટ્રેનિંગ. હેન્ડીક્રાફ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા અમને 1 મહિનાનું પેમેન્ટ પણ મળ્યું અને સર્ટી પણ મળી અને પછી એ સર્ટી અમને બહુ મહત્ત્વની છે. In addition to these types of embroidery, there are another types of embroidery like Katari, Chakan, Chopad, Muko and Gotav, which are also practiced in Kutch. Like every handicraft,
Even this art requires support and exposure to flourish, and to provide the same, the Gujarat State Department of Handloom and Handicrafts organizes various events where the artisans participate and exhibit their products. Events like buyer-seller meets provide them a platform to directly interact with the buyers and further their art at national and international level. Apart from this, the government-run retail Garvi Gurjari is a pan-national retail chain with global presence as well, which provides a year-round outlet to these artisans to sell and showcase their creations. Board also organizes state-level and international-level buyers and sellers meet from time to time, which gives them exposure and new market as well as clients. This art, like any other handicraft, is passed from generation to generation. The women folk in their free time create these beautiful art pieces, drawing inspiration from nature and their surroundings. These people are here since ancient times and have strived to beautify their surroundings and themselves. The bright colors, glittering pieces of mirrors, an embellished fabric, and its grandeur appeal to every soul. They have maintained their legacy so far and are still striving hard to pass it on to the generation next.